আসসালামু আলাইকুম। বর্ণমালা একাডেমিতে সবাইকে স্বাগতম। বর্ণমালা একাডেমির এখনকার আয়োজনে থাকছে ইংরেজি থেকে বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় আসা গুরুত্বপূর্ণ ৬০টি প্রশ্নের উত্তর। তো চলুন দেরি না করে আমরা আমাদের প্রশ্নে চলে যাই। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড সিনাইল? সিনাইল অর্থ বয়স্ক, যার অ্যান্টোনিম হবে ইয়াং। Come into force means come into force মানে মেক ইফেক্টিভ অর্থাৎ কার্যকর করা। The indirect speech of the sentence I said to him, excuse me sir, is এই বাক্যটির indirect speech হবে I begged him to excuse me. The Germans are very enterprising. Here the Germans means এখানে the Germans শব্দটি দ্বারা একটি জাতিকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এ নেশন। Neither her son nor her daughter dash piano. এখানে হবে plays. Motherhood is an এখানে মাদার যেহেতু একটি নাউন তাই মাদারহুড হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। An ordinance is ordinance মানে বোঝায় ল অর্থাৎ এ ল। Find out the passive form of you must shut the window. You must shut the window এর passive form হবে the window must be shut. If you help me, I dash grateful to you. এখানে শূন্যস্থানে বসবে shall remain. If you help me, I shall remain grateful to you. The more she worked এখানে বাক্যটিকে কমপ্লিট করার জন্য আমাদের বসবে the more she achieved. এখানে the more আছে এবং ভার্বের বি থ্রি আছে তাই পরের অংশ the more হবে এবং ভার্বের বি থ্রি হবে। It is a quarter dashed 12. It is a quarter to 12. The correct spelling is এখানে agreeable এর correct spelling হবে অপশন গ AGREEABLE. The synonym of prerogative is prerogative এর সমার্থক শব্দ হবে privilege. What is the original meaning of the word indict? Indict এর original meaning হবে accused by legal process. Find out the synonym of cleave. Cleave মানে কিন্তু ভাগ করা, যার synonym হবে divide. The correct sentence of the following. এখানে চারটি বাক্যের মধ্যে কারেক্ট বাক্যটি হবে A new cabinet has been shown in Dhaka. The rich should not dash the poor. The rich should not look down upon the poor. What is the antonym of dynamic? Dynamic এর বিপরীত শব্দ হবে lethargic. You may go for a walk if you feel like it. William Shakespeare was born in উইলিয়াম শেক্সপিয়ার জন্মগ্রহণ করেন 1564 অর্থাৎ 1564 সালে। What is the plural form of the word louse? Louse এর plural form হবে lies. The word massacre is
মেসাকর মেসাকর কিন্তু নাউন এবং ভার্ব দুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাই এখানে হবে অপশন ক both noun and verb. Which word is closest meaning to franchise? ফ্র্যাঞ্চাইজ এর সমার্থক শব্দ হবে প্রিভিলেজ। ইউ শুড অ্যাডহেয়ার ড্যাশ ইয়োর গোল, এখানে অ্যাডহেয়ারের পর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে টু বসে। ইউ শুড অ্যাডহেয়ার টু ইয়োর গোল। এ রিটায়ার্ড অফিসার লিভস নেক্সট ডোর, হেয়ার দ্য আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ড, অর্থাৎ রিটায়ার্ড শব্দটি কি? এটি হবে একটি পাস্ট পার্টিসিপল। দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ইজ, এখানে 4টি বাক্যের মধ্যে কারেক্ট বাক্যটি হবে টু থার্ডস অফ ইট ইজ ফাইন, অর্থাৎ এই 2/3 এস হবে, প্লুরাল হবে, কিন্তু ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে। 8 men were concerned ড্যাশ দ্য প্লট, এখানে কনসার্নড পর ইন বসে। হোয়াট ইজ ওয়ান্টেড বাই হিম, দ্য প্যাসিভ ফর্ম ইজ হোয়াট ডাজ হি ওয়ান্ট। A speech of too many words is called a verbose speech. Which of the following is not a meaning of the word rural? নিচে কোনটি রুরাল এর সমার্থক শব্দ নয়? কান্ট্রি, রুস্টিক এবং পেস্টোরাল, এই 3টি দ্বারাই কিন্তু রুরালের কাছাকাছি বোঝায়, কিন্তু রোটারি এটি রুরাল এর সমার্থক শব্দ নয়। Which is the correct antonym of frugal? এখানে frugal এর কারেক্ট অ্যান্টোনিম হবে spendthrift. Choose the correct spelling. এখানে 4টি শব্দের মধ্যে সঠিক বানান হবে অপশন খ WHISPER, whisper. The word panegyric means, এখানে panegyric দ্বারা বোঝায় elaborate phrase. Select the right compound structure of the sentence. Though he is poor, he is honest. এটিকে যদি আমরা যৌগিক করি তাহলে হবে, বা কম্পাউন্ড করলে হবে he is poor but honest. The correct direct speech of the teacher said to the student, do not neglect your studies. এই বাক্যটির ডাইরেক্ট স্পিচ হবে the teacher advised his students not to neglect their studies. Use the appropriate article. I saw dash one-eyed man when I was walking on the road. এখানে বাওয়েল থাকলে কিন্তু এর আগে এন বসে, কিন্তু যদি ও এর উচ্চারণ ওয়া এর মতো হয় তাইলে এ বসে। তাই এখানে যেহেতু ওয়ান উচ্চারণ করতে ওয়া এর মতো উচ্চারণ হয়েছে, তাই এর পূর্বে আর্টিকল এ বসবে। The phrase Achilles' heel means a weak point. Reading is an excellent habit. Here, reading is an, এখানে রিডিং ভার্ব হলে কিন্তু নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার কারণে এটি হয়ে যাবে জেরান্ড। One who is not easily pleased anything, তাকে বলা হয় fastidious. Slow and steady wins the race, কারণ ভার্বের সাথে এস যুক্ত হবে। Which sentence is grammatically correct? এখানে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট বাক্যটি হবে I have just returned home. The synonym of authoritarian is, authoritarian এর synonym হবে autocratic. The gift of gab means, gift of gab বলতে বোঝায় fluency of speech.
The soldiers were rewarded for their bravery. Where bravery belongs to, এখানে bravery শব্দটি দ্বারা বোঝায় abstract noun. Which of the following sentence is correct? নিচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোনটি কারেক্ট? এখানে অপশন খ, he did not comply with my request. They are confident dash success. Confident এর পর preposition of বসে, they are confident of success. The passive form of the sentence, the students satisfied the teacher. এই বাক্যটির passive form হবে the teacher was satisfied with the students. The word mandatory means, mandatory ওয়ার্ডটি দ্বারা বোঝায় obligatory. The antonym of the word indigenous is, indigenous এর antonym হবে domestic. What is the meaning of the word demise? Demise এর meaning হবে death. The violation of correct grammatical structure in speech or writing is called solecism. Having completed study, he went to sleep. Here, having completed is an perfect participle. Which one is correctly spelled? এখানে নিচে কোনটি কারেক্ট স্পেলিং? এখানে গ্রিভেন্স বানানটি অপশন গ হবে সঠিক, GRIEVANCE. Shamim's luck could not have been dash than Ahnaf. এটি হবে ওর্স। Shamim's luck could not have been worse than Ahnaf. যেহেতু এখানে দেন আছে, তাই এখানে কম্পারেটিভ ডিগ্রি হবে, তাই এখানে হবে ওর্স। I reached the station after the train to leave. এখানে এই লিভ এর পাস্ট পারফেক্ট হবে, তাই এখানে হবে had left. Hydrophobia is the fear of, হাইড্রোফোবিয়া হচ্ছে যারা পানিকে ভয় পায়, অর্থাৎ ফিয়ার অফ ওয়াটার। An intelligent person should have thirst dash knowledge. এখানে thirst এর পর প্রিপোজিশন হবে for, thirst for knowledge, অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য পিপাসু হয়। You said to me, would you help me please? The indirect speech of this sentence is, এই বাক্যটির ইনডাইরেক্ট সেন্টেন্স হবে You asked me if I would help you kindly. He will leave for the USA. এখানে USA, UK, UAE এগুলোর পূর্বে the আর্টিকল বসে। Protagonist indicates, protagonist দ্বারা বোঝায় দ্য লিডিং ক্যারেক্টার অর অ্যাক্টর ইন এ প্লে, অর্থাৎ একটি নাটকের মেইন রোলকে বলা হয় প্রোটাগনিস্ট। তো এই ছিল ইংরেজির 60টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আশা করি এই প্রশ্নগুলো আগামীতে আপনার বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় কমন পাবেন। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওতে কোথাও ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিতে গিয়ে আগের ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন, এবং ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো সবার জন্য রইল শুভকামনা। আল্লাহ হাফিজ।